So yes, welcome to the stream, guys. Welcome. Hope my audio is clear. Just give me a sec. I'm gonna put my mic right. Oh shit! I pressed something. No data use. Okay. So is my audio right, guys? Is my audio right? Okay, pakka. Stream is perfect. If I'm not wrong, clear. Okay, perfect. Let me grab my phone. Muthu, phone adu. It's just no data, excellent connection. Okay. I'll use my phone. I'm just streaming through my laptop. I'm not having access to the monitor right now because, of course, it's Black Friday today. So, whoever is celebrating Black Friday, I mean, I don't know if it is a celebration or some grieve day, but yeah, just give me a sec. I'll pull up the stream's comments on my phone. I'm not planning to trade. My last trading day was on Wednesday. So, I was done with trading Wednesday. No one should be trading today or tomorrow. I mean, yesterday and today. Hope you just guys follow the rules. Academy. Okay. Okay, perfect. No one should be trading today or tomorrow. I mean, yesterday and okay, perfect. Voice is also perfect. So yes, welcome to Sim. Good evening, Karthi bro. London, what bro? So today it's like we didn't have data, I guess. I saw Nasbro posting a tweet saying there is no data or something like that. But yeah, there is no data from CME itself. And my target when I was trading that day was around these highs. The highs has been tagged on yesterday. So going into next week, we should be like very careful because one main draw has been met. We are at equilibrium from these highs to these lows. Speaking about NQ purely, we have the symbol right there. So yeah, the main target has been met. We have a lot of Black Friday offers going on in the markets right now with the problems. So it is the best time to accumulate accounts. If you have live accounts, never touch live accounts until Jan or the next time the PA gets better. For now, just concentrate on the offers, purchase accounts, try to pass your accounts and accumulate live accounts for now. It is not the right time to like push and go hard in the markets. So if you have any doubts after goes on no stream, okay, bro, okay. Kati bro getting now, okay, perfect. So if you guys have any doubts or something, you may ask. I'll be here for half an hour. What did DXY do? Okay, perfect. Haha. This was the stream I did last. I mean, what? Uh, a couple of weeks back on Friday, where I thought about all the interest rates and stuff, how intermarkets really work. I'm really happy. I was looking for lower prices from here, but looking at the bond yield, I told that bond yield is not supporting the narrative of DXY going sales. And here on Monday, we had that confirmation, close below previous day highs. Beautiful. Also, price did make an order block, tapped into that order block, and voila, straight to that highs, clear highs. That is a good day. And then price started retracing and coming lower. Right now, I don't really have any narrative for DXY. One simple narrative that has been met, but yeah, we need a lot of data because looking at it in terms of the weekly candle, DXY particularly, it is inside the range of previous day's candle. I mean, it would not break
the highs and lows of previous week candle in next. For today, we have Black Friday as well. So there is no volume at all. It is impossible for markets today to breach either the highs or lows of the previous week. We will have data the next week once market opens. We will have the data of previous week highs and lows and the previous week's highs and lows. So we have this data. Once price breaches any of the set data, we can look for trades. Until or unless that, I mean, there is no interest in forex. NQ, I told you, I really had that relative equal highs as the target. Also, speaking about the dealing range, we are right at the midpoint of the dealing range. Right, exactly, just above the dealing range equilibrium we are in. Also, we have this CB, we have this BPR, balance price range, and prices inside that. So maybe we could expect some sort of consolidation around the range. And again, once price, do you use gold back? No, bro, I don't use. I mean, like I used to hear about all those gold back and all, but I mean, after you said that, brain suddenly storms with all those memories. I mean, we had in our Discord. I'm not sure if you guys were old enough. We had a guy in our Discord who was a Kerala guy. I mean, he's a older guy. Like he's older and he used to trade gold back and all. So those are like invisible PRAs he used to tell. But I mean, that will not give you really confidence because that's like anticipating PDRS before it is even formed. Kind of, if I'm not wrong. I'm not really sure, but it is with that information he told me that it is anticipating PDRS which are not in the charts. I mean, which is not visible. So they use all the fib and all, and they form a new PDRA which is not even visible. I don't know how sustainable it is. He's nowhere to be seen. It's been a long time since we spoke to him, or even he has been active. And that's it for NQ. And gold, gold. I mean, just right now the volatility is picking up. It seems. Again, I don't really like all these lows, but the price is marching towards these heights. It seems. Even new all-time highs will not be surprised. Do we have something with silver? Do we have something with silver? Silver is extremely bullish. New all-time highs, huh? Wow. Bro, that's a very good setup, bro. That's a very good setup. Yesterday long, I mean today longs were a very good setup. And also just now, damn, silver is flying, bro. Just now it seems. 2% after the market open. I mean 2% in hardly 20-30 minutes. 2.25% in hardly 20-30 minutes. Extreme, but it could have not been caught, guys. It would have been very tough to catch the move. And gold clear targets of these highs and new all-time highs. But we'll have to wait. The weekly closure seems to be showing us some good momentum higher. We had this range lows has been taken out and prices marching towards the particular range high. And then again, we do have all-time highs if market continues being bullish. Crude oil, again, crude oil is doing its job. What is BTC doing? Wow. BTC is still inside the weekly range because the drop has been huge. It is still inside the weekly range. If at all price moves higher, we have this inversion FEG. Oh, sorry, normal FEG. And if at all price gets in there, if there is a good reaction getting into those areas,
then it's again a sell. Because for me, I look for liquidities as my primary SMR. So I have this major swing lows. I would anticipate that, but for that price has to go get into this area, and then we can expect these lows, clear lows. And I guess that's it with the outlook. I'm not planning for any lives on Sunday as well, because it is what it is. I saw a tweet called Iris. Iris, bro, ah? Okay, I've never. I mean, he has been inactive for so long. I don't know. He's back, ah? He's back trading, ah? I mean, he might be trading. Goldback, no, bro. I don't. I have zero clue about Goldback. I don't know, bro. I didn't use, bro. I don't think so. You like need all those fancy stuff to trade, bro. Simple. A clean mindset is what it is all about. I mean, I don't feel like I'm going to trade what I do now for so long. I don't see myself trading for next 10 years or something. I mean this actively. I'll move to like passive trading, capturing all those mega trades which ICT told. Once you have good capital, you don't see yourself going into charts daily, bro. Anything else? Do you have any doubts? If you have something, I'll have to like run this stream for at least half an hour. It's been only 13 minutes. I don't know how market is going to behave today. Sudden drop, ah? Loss has also been taken. VIX is dropping. VIX is dead, guys, dead. So once VIX comes to these lows, maybe we can expect some sort of rally. But it has to come lower. All these times were great times to trade. When this has started, consolidation started. Good trade. Bro, I've explained it a lot of times, bro. Extreme. So many times my trade model is my experience plus the entry model which I use. The L model I've I also made dedicated videos about it and also spoke about it in live a lot of times. Maybe you can check it out. I mean everybody is out, it seems.
Okay, okay. Market is open. The try was very nice. Lower. Look at price in regular trading hours. It's almost the same. And, we don't want to see any closure above 9:30's open, which has already been happened. So, uh, seems like it will go bullish today. That could be a manipulation in itself. Volume is extremely low. All this drop was like not even 100 handles. Okay, we have 5 minute L model. So I'll just tape read for now. I will tape read. Okay. Okay. So our entry would have been here, our stops would have been these flows. But the expansion is extremely big. So we need some more data. So we'll have to wait. Maybe a retracement into this range. Bro, என்ன ப்ரோ ஆச்சு? வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. ட்ரேடிங் வியூ பிரச்சனை. If at all we're looking for buys, we need to see some good reactions from here. Okay, good, good. Okay, all we gotta see is this candle sustain. But one little concern is this particular candle don't have a wick. So that is a concern.
நோ, நோ, நோ. பேங்க் ஹாலிடே ஏன் ப்ரோ ட்ரேட் எடுக்குறீங்க? நான் ட்ரேட் எடுக்கலையே ப்ரோ. நான் எப்படி ப்ரோ ட்ரேட் எடுப்பேன்? வாய்ப்பே இல்ல. 0% சான்ஸ். நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் நேத்து பண்ணல. அப்படியே வந்துட்டு சும்மா பண்ணிட்டு அப்படியே பேசிட்டு போயிடலாம்னு வந்தேன். இந்த சாட்டர்டேவும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல நானு. இந்த வீக்கெண்டும். சரி அதான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஒரு ஸ்ட்ரீமை போட்டு எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு? 22 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. இன்னும் ஒரு 8 நிமிஷம் ஸ்ட்ரீம் போட்டு யாராச்சும் கேள்வி கேட்டா ஏதாச்சும் பேசலாம். யாரும் கேள்வியும் கேட்கல. மீன் இப்போ இனிமேல் நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் எதுவும் பெருசா இருக்காது ப்ரோ. நான் சொல்லி தந்தது எல்லாமே சொல்லி தந்தாச்சு. இனிமேல் புதுசா சொல்லி தர்றதுக்கு எதுவும் பெருசா கிடையாது. இனிமேல் நம்ம கிட்ட யாரும் வரப்போறதும் கிடையாது. கத்து குடுத்தாச்சு. இனிமேல் ட்ரேட் பண்றது எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களோடதுதான். சொல்லிக் குடுக்குறது இதுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் சொல்லிக் குடுக்கணும்னு நெனச்சதும் இத்தன நாள் போட்ட லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல சொல்லிட்டோம். கார்த்தி ப்ரோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் போடுறாரு. தனியா வீடியோஸும் இருக்கு. இதுக்கு மேல நம்ம கிட்ட படிக்க எதுவும் இல்ல. இதுக்கப்புறம் அவங்கவங்க ப்ராக்ரஸ் தான் ட்ரேடிங்ன்றது. அதே மாரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிளாக் ஃப்ரைடே சேல்ஸ் போயிட்டுருக்கு. நம்ம கிரிப்டோ ஃபண்டட் ட்ரேட்லயே 25% ஆஃப் போயிட்டுருக்கு. ஸோ யாராச்சும் கிரிப்டோ ரிலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா வந்து தாராளமா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஏதாச்சும் என்ன பிரச்சனைனாலும் சிஎஃப்டில எதுவும் எடுத்தா நான் இருக்கேன். ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா அசிஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ செக் பண்ணணும்னா செக் பண்ணி பாருங்க. இஃப் நாட் மத்த ப்ளாட்ஃபார்ம்ஸ்லயும் நல்ல ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. நம்மகிட்ட கோட்ஸும் இருக்கு. நம்ம டிஸ்கார்ட்ல வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா டிக்ஸ் நல்ல செம ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. 50% வித் கோட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அத வேணும்னாலும் பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். அரவை தான் போல இன்னைக்கு. 2 சைடு லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டோம். இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் பைஸ் தான் பார்க்குறேன் ஆனா. இவ்ளோ கேள்வி வந்திருக்கா? ப்ரோ நான் ஏத்தி விடல சாரி. நீங்க சப்ளிமெண்டரி டீச்சிங் சொன்னீங்க. இல்ல ப்ரோ அது வீடியோஸ் இல்ல எதுவும். அது இதுல இல்ல அது வீடியோஸ் எதுவும் இல்ல. வீக்லி Q&A செஷன் இல்ல இந்த வாரம் இல்ல. ப்ரோஜி இல்ல அது எல்லாமே சொல்லியாச்சு ப்ரோ. அதுக்கு மேல டவுட்னாலும் டிஸ்கார்ட்லயும் கிளியர் பண்ணிடுறோம். இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு சொல்லுங்க. ப்ரோ மோஸ்ட்லி 9:30க்கு என்ட்ரி ஆனா எஸ்எல் ஹிட் ஆகுது. நீங்க எப்படி பேப்பர் இது எப்படி பேப்பர் பண்ண ப்ரோ? எல்லா டைமும் 9:30 எடுக்கக்கூடாது ப்ரோ. 9:30 எடுக்கிறதுக்குன்னு சில டைம்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. அது எப்போ எப்போ 9:30 ஒர்க் ஆகும்னு அது உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் வரும். அது யாருமே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அட்வான்ஸ் எஃப்இஜி பிளஸ் ஆர்டர் பிளாக்ல சப்ளிமெண்டரி டீச்சிங் ஆனால் யூடியூப்ல பார்க்கறதுனால நாங்க எப்படி பார்க்கறது? அது யூஸ் இல்லை ப்ரோ. சிம்பிளா அது பெருசா யூஸ் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க. அது யாரும் யூஸும் பண்றது இல்ல. சப்ளிமெண்டரி டீச்சிங்ஸ் நான் உண்மையிலேயே ஒரு கிளாஸ் வேணுமோ தான் எடுத்தேன். மற்றபடி பெருசா நான் எடுக்கல. என் மூச்சை பேசணும் அழகாக எனக்குள்ள கணக்குதான் ஆக்சிஜன் அளவா யாரும் சொன்ன ஸ்டாரம் அவள்தான் என்னவள் ஒரு கரையவ அழகிய நிலனும் ஜொலிக்கிற நிரந்தர ஒளிய சரியவ தவறவ சிரிப்புக்கு அவதான் காரணமா மேல போடா மேல போ மேல போ மேல போ. என்ன சொல்ல என்ன வெல்ல யாரும் இல்ல ராஜதி ராஜன ராவணா ராவணா பட்டாசா நான் வெடிக்கிற 10,000 வாழாகை. நான் பைசா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். கீழே போச்சுன்னா நான் கம்ப்ளீட்லி ராங் அபவுட் மை ஆன்டிசிபேஷன்.
ப்ரோ ஈவினிங் எத்தனை மணிக்கு சார்ட் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க? நான் 9:30 ஒட்டி ப்ரோ. ஒரு 1/4 மணி நேரம் முன்னாடி வச்சுக்கோங்களேன். ப்ரோ மைக் வாய்ஸ் கேக்குதா? ஏதோ பச்சை கலர் லைட் எரியுது ப்ரோ. வாய்ஸ் கேக்குதுல்ல? ஓகே. வாய்ஸ் கேக்குது. நான் 9:30 ஒட்டி உட்காருவேன் ப்ரோ. ஏதாச்சும் கிடைச்சிச்சுன்னா எடுத்துட்டு ஓடிருவேன். அப்படி எதுவுமே கிடைக்கல, நான் 9:30 மூவ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னா வெயிட் பண்ணி ஏதாச்சும் ட்ரேட் கிடைச்சா எடுத்துட்டு ஓடிருவேன். ப்ரோ நான் சொல்லிட்டேன், நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல, எனக்கு இப்போ இன்டர்ன்ஷிப் போறனால என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. ட்ரேடிங்கே என்னால ஒழுங்கா பண்ண முடியல. ஒழுங்கா அந்த சென்ஸ் லைக் ஃபிக்ஸ் டைம்ல டெய்லி ப்ராப்பரா உட்காந்து செட்டப்புக்கு வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் எடுக்கிறது அது பண்ணவே இல்ல நான் உண்மையிலேயே. நான் கிடைச்ச டைம்ல உட்கார்றேன். அப்படியே உட்கார்றப்ப ஏதாச்சும் ட்ரேட்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன். ஏதாச்சும் ஒண்ணு எடுத்துட்டு ஓடிடுறேன். இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ரொட்டீனா இருக்கு. ஏன்னா, அது நம்ம பண்ண தப்பு தான். சேர்ந்தது இந்த கோர்ஸ் சேர்ந்தது. இன்டர்ன்ஷிப் எதுவுமே பண்ண முடியல. ஒரு 15 மினிட் எஃப்இஜி, 1 மினிட் எஸ்எம்டி எஃப்இஜி, ஃபுல் ஐஎஃப்இஜில என்டர் போலாமா? ப்ரோ நீ என்ன என்ட்ரி மாடல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. நரேட்டிவ்னு ஒன்று அண்டர்லைங் நரேட்டிவ் அடுத்த பிரைஸ் இங்கே தான் போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ப்ரோ. அது தெரியறதுக்கு 2 வருஷமாச்சும் அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட்ல உட்காந்துருக்க மாதிரி எப்படினாலும் ஆயிரும். இந்த இந்த ஃபிக்ஸ்டு 15 மினிட் எஃப்இஜிக்குள்ள வந்த உடனே மேல போற பென் ஆகலாமா? அது வந்து அந்த கொஸ்டின் தப்பு. நீங்க லைக் பேட்டர்னை வந்து நீங்க உங்களோட நரேட்டிவ் கூட கம்பைன் பண்றீங்க. அந்த பேட்டர்னு நீங்க பார்க்குற நரேட்டிவ்ல ஒர்க் ஆனா மட்டும் தான் ட்ரேட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். க நீங்க புல்லிஷா இருக்கீங்க, புல்லிஷ் எஃப்இஜிக்குள்ள பிரைஸ் வருதுன்னா ஓகே. நீங்க பியரிஷா இருக்கீங்க அப்படின்னா, அது ரெஸ்பெக்ட்டே பண்ணாது. அது ஏமாத்திரும். ரீட்ரேஸ்மென்ட் குடுக்குற மாரி குடுத்து உங்கள ஏமாத்தி விட்டுரும். அதனால வந்துட்டு அண்டர்லையிங் பயஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறமா தான் நீங்க கேட்கிற எல்லா நரேட்டிவுமே. ப்ரோ பா நான் ட்ரேடே பண்ணல. நான் நேத்து ஸ்ட்ரீம் இருக்கு என் ஸ்ட்ரீம். நேத்து நான் போடல. நேத்து வந்து ஒய்ஃபை வந்து மக்கர் பண்ணிருச்சு. சும்மா ரீட் பண்ணிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன். நான் சும்மா போய் 1/2 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் போடணும். வாரத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீம் போடணும். நான் வந்து சரி மாமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் சும்மா பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன். நான் எப்படி ட்ரேட் பண்ணுவேன்? இந்த கருமத்தெல்லாம் மனுஷன் ட்ரேட் பண்ணுவானா? இத்தன வருஷம் ட்ரேட் பண்ணல. இப்போ நான் போயிட்டு ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா, இத்தன வருஷம் ட்ரேட் பண்றதுக்கான அழகா அது? 9:30 ஏஎம்னா நம்ம டைமிங் 8 பிஎம்மா? ப்ரோ நான் கம்ப்ளீட் பிகினர் ஸோ ப்ளீஸ் கிளியர். ஆமா ப்ரோ. நம்ம டைமுக்கு வந்து 8:30 ப்ரோ. சாரி 8 ப்ரோ. நீங்க நம்ம டைம கன்சிடரே பண்ணாதீங்க ப்ரோ. யுடிசி -5 அது கூட இல்ல. நியூயார்க்குன்னு இருக்கும். இங்க வந்தீங்கன்னா நியூயார்க்குன்னு இருக்கு பாருங்க. நியூயார்க்ல வந்து டயத்த செட் பண்ணிட்டு விட்டுருங்க. இந்த இந்தியன் டைம் கன்வெர்ட் பண்றதே பண்ணாதீங்க. ஆனா வரப்ப 8 மணிக்கு வரும். டே அடுத்த ஷிஃப்ட் ஆகுற வரை இப்போதைக்கு 8 வரும். நான் ஒரு 7:15 போல 7:40, 7:50 போல ஐடியலா உட்கார்ற மாரி இருந்தா 7:40 to 7:50 வந்துட்டு உட்காருவேன். உட்காந்து 9:30ல ஏதாச்சும் இப்போ அப்படியே தூக்கிட்டு போற மாரி ட்ரேட்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்ப்பேன். இல்லையா வெயிட் பண்ணி டிபிஎஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு ஓடி போயிருவேன். உட்கார்றப்பவே தெரிஞ்சிரும். அவன் எப்படி இருக்க போறான்னு. உட்கார்றப்பவே வந்து தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, நான் அப்படியே சார்ட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓடிருவேன். 9:30க்கு அப்புறம் நல்லா ஆகலாம். அது கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம். ஆனா அது நமக்கு தெரியாது. தீர்க்கதரிசி இல்ல. அவ்வளோதான் மேல போடா. சூப்பர்ரா என்கியூ. அவ்வளோதான்டா. என்கியூ பயலுங்க. ப்ரோ ஹவ் டு பிகம் அ குட் ட்ரேடர்? நான் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் Nasdaq ஒய்எம்இஎஸ் பண்றேன் ப்ரோ. நான் 4 அக்கவுண்ட் பிரீச் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போ உங்க வீடியோல பார்க்குறேன். ஆனா இன்னும் ப்ரோ 4 அக்கவுண்ட் தான் ப்ரோ பிரீச் பண்ணியிருக்கீங்க. வெறும் 4 அக்கவுண்ட் தான் ப்ரோ பிரீச் பண்ணியிருக்கீங்க. அவன் இங்க 50 அக்கவுண்ட் பிரீச் பண்ணிட்டு இன்னும் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்காம இருக்காங்க ப்ரோ. ப்ரே கதவு சாத்துறா பலம். லைட் ஆஃப் பண்றா. லைட் 2மே 2மே. ப்ரோ வெறும் 4 அக்கவுண்ட் தான் பிரீச் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்க இங்க குடுக்க தான் அது ஒவ்வொன்னா கணக்கு வச்சுட்டு ஒரு 5, 6 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி குடுக்கும்.
ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்லாம் எதுவும் இல்ல ப்ரோ. உங்கள்ட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல ப்ரோ. அவ்வளோதான் சிம்பிள். எப்ப ட்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியணும் அவ்வளோதான். அது அது வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அது வந்து லைக் செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் அது. மத்தவங்க பண்றதுலேருந்து இன்புட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனா இருந்தாலும் அது ஓன் ஸ்ட்ரகுல் தான். ஒரு 4 வருஷம், 5 வருஷம் எதுவுமே எதிர்பார்க்காதீங்க. எதுவும் ரூ. 1 எதிர்பார்த்துறாதீங்க மார்க்கெட்ல இருந்து. டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் சிம்பிளா என்ன பண்ணணும் ப்ரோ? ஒரு ஸ்கேல்பர கோல்டு எங்க தரணும்? எல்லா 9த் கோல்டு வந்து ஏசியால நியூயார்க்ல சூப்பரா இருக்கும். கோல்டு எல்லா டைம்லயுமே நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. வெர்சடைல் அசெட் கிளாஸ் ப்ரோ அது ட்ரேட் பண்றதுக்கு. உண்மையிலேயே கோல்டு எல்லா டைம்லயுமே நல்லா இருக்கும். அதுதான் அவன் எப்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போறான், எப்போ இது பண்ண போறான்றது நல்லா தெரியும். அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் வரும். நான் டெக்னிக்கல் ஐய்யய்யோ! கீழ போறான் அவன். டெக்னிக்கல் கான்செப்ட்ஸு மிஞ்சி மிஞ்சி போனா 1 மாசத்துல கத்துக்கலாம். இவ்வளவுதான் டெக்னிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இவ்வளோதான். முதல்ல பேசிக் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஐசிடில நம்ம என்ன சப்போர்ட் அண்ட் ஐசிடிலயே நம்ம சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸா யூஸ் பண்றோம். என்ன சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? பிரீமியம் டிஸ்கவுண்ட் அரே அதாவது பிடிஆர்ஏஸ வந்து நம்ம சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸா யூஸ் பண்றோம். அங்க டைரக்ட்டா சப்போர்ட்ல இருந்து மேல போணும்னு தெரிஞ்சக்கப்புறம் எடுப்பாங்க. நம்ம ஒரு கேண்டில் 2 கேண்டில் மேல போயிட்டு ஆர்டர் பிளாக்கோ, எஃப்ஐயோ ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் கன்ஃபர்மேஷன் பார்த்து எடுப்போம். அவ்வளவுதான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ். ரொம்ப பெரிய சூட்சமம்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. யாருனாலும் 1 மாசத்துல டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் கத்துக்கலாம். கத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு 2வது மாசம் ஏன் சம்பாரிக்க முடியல? அதுதான் ட்ரேடிங்கு. அந்த மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு நான் 5 வருஷம் குறையாம ஆயிரும். 1 வருஷம், 2 வருஷம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எல்லாம் வந்து சும்மா. அதெல்லாம் வந்து ஒரு லட்சத்துல ஒருத்தருக்கு தான் அந்த மாரி அமையும். ஆமா. ஐசிடி ஸ்ட்ரீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் பேசுறது எல்லாமே என்ஒய் டைம். ப்ரோ நீங்க பயஸ் எப்படி பார்ப்பீங்க? ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றேன்ல அது. நான் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன். இத வச்சு நான் அக்சஸ் பண்ணலாம். இத வச்சு நான் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். சரி சூப்பர். வைஃபை கட் ஆயிருச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். ஓகே. ஸ்ட்ரீம் ஆச்சுன்னா ஓகே. இது ஐசிடி எப்படி சொல்றது? அது நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. ஒன்ஸ் வந்து பாருங்க ப்ரோ. அது அவ்வளோ சிம்பிள் இல்ல ப்ரோ அது. அதுவும் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொன்னா திட்டுவீங்க. அப்புறம் எதுக்குடா சொல்லி தராம இருக்கேன்னு. நான் அதுக்கு தனியா வீடியோஸும் போட்டிருக்கேன். நான் எல் மாடல் தான் ப்ரோ என்னோட பிரைமரி. நான் எல்லாத்த வச்சு பார்க்குறது எல் மாடல் தான். ரியாக்ஷனுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. பயஸ் சிம்பிள் ஆயிரும். ஒரு சைடு மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. பயஸ் ரொம்ப சிம்ப்ளிஃபைட் ஆயிரும். ஓகே கைஸ் 1/2 மணி நேரம் ஆயிருச்சு. அப்படியே டிஎஃப் எப்படி பிளாட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் சார்ட்ல காமி. நான் நான் வந்து லைக் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்ல காமிக்கிறேன் ப்ரோ. கோச்சுக்காதீங்க. செம்ம டயர்டா இருக்கு. நான் சும்மா அப்படியே கடமைக்கு போகணும்னு தான் வந்தேன். நான் சொல்லி தரணும்னு நெனச்சா கூட நான் ஒழுங்கா கூட நான் சொல்லி தர முடியாது. ஸோ சாரி. நான் நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்லி தரேன். இல்லனா நாளைக்கு டிஸ்கார்ட்ல கூட ரொம்ப நாளாச்சு. அப்படியே லைவ் வந்துட்டு அப்படியே நான் வேணா சொல்லி தரேன். நாளைக்கு சாயந்தரம் போல. இல்லன்னா வீக்கெண்ட்ல. ஆ டிஜிஎஃப் தேவையில்லாத ஒரு ஆணி. அத பெருசா போட்டு குழப்பிக்கிறணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்ல. அதுக்கு படிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியமே இல்ல. ஓஎச்எல்சி பத்தி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா, அது தேவையே கிடையாது. எல்லாம் வித்தியாசமான பேரு, புது புது பேர் போட்டு எல்லாத்தையும் ரொம்ப டென்ஷன் தான் ஆக்குறாப்புல ஐசிடி. ஓகே கைஸ் நான் அப்படியே கிளம்புகிறேன். வந்ததுக்கு நன்றி. நம்ம வந்து அடுத்த வீக்ல அப்படியே ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த வாரம் எதுவும் இல்ல. எனக்கு வந்து தேர்ஸ்டே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாய்ங்க. அதனால வந்துட்டு இந்த வாரம் எதுவும் கிடையாது. அடுத்த வாரம் வந்து ஸ்ட்ரீமில் சந்திப்போம் கைஸ். அடுத்த வாரம் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ரீம்ல சந்திப்போம்.